Reconnection successful? What do you mean reconnection successful? I'm so confused. I think my PC's bugging out again. I jumped right back to where the song was. I'm just gonna I'm just gonna do that. I kept trying to think of like a fun little way to tweet it out, but eh, I'm a little lazy. Alright. That's the tweet for now. It's unfortunate that I couldn't think of anything funny. A little goofy. Nothing goofy today, unfortunately. I love it when I do the little goofy tweets. This music's not really too fitting. I did add some more music to both of the stream playlists. It was, as you can tell, mostly Fire Emblem. I added, oh gosh, Tin jump scare. It's just the instrumental, but oh gosh. But we are here and ready for the live stream. I don't know what to do while waiting, I'll be honest. I'm not good with waiting. I need to find some some fun little graphics to put on stream. Cobweb on my mic. When did that get there? I just cleaned my mic last week. There's already a cobweb on it. My room isn't that dusty or that old. It is the garage, but it's not that bad.
Oh, the base of my mic is covered in dust. Oh my gosh. That's a lot of dust. I forgot that I changed the music around a little bit. I'm not used to this song playing. I won't lie, I am kind of just reloading the Project Moon YouTube channel to see if anything happens. I have a little idea. I forgot to close Steam before I started stream. Might have a little bit of a connection issue here in a second. Twitch is saying my bitrate's still too high. So I think I'm gonna switch that real quick to like. Should I do like. Should I do like that? Right. Hey Steam, how you doing? Um. Let me open this funny little game. It does black out my screen for a second when I open the game, so um oh, it didn't black out my screen this time. Awesome. We had a little game capture here.
Wait, I have an ADHD trap. Let me add that. Where is it? We're going to capture this. Just make it really small and put like down here. No, that's in front of Twitch chat. Let's throw it like here. So watch like a little screen of me playing Balatro while I talk. I got black steak. Oh snap. Let's go with I haven't done abandoned deck. Anyways, today was a pretty normal day. Nothing crazy happened. So, oh, does this have sound? It doesn't have sound. Okay, good. I haven't done anything crazy today. Nothing's crazy happened for me. It's just kind of been an average day. We got our um. Shoot, I'm already lost. Oh, my brain. Function, please. Thank you. It's functioning. Sort of. But I cleaned today. I woke up at like 3 o'clock in the afternoon, so not a very productive day. And I also, um, uh, I didn't do much today. Oh gosh, I need to do more in my day. And you know what I did do? I talked to my friends about normal things. I don't need to talk about today. I'm lost. I don't know if you could tell. I didn't get much sleep last night either. You all saw, or I guess anyone who watched my stream saw that I was awake at like super early hour my time. I like let's see, sorry. Might have ADHD, man. This is distracting me so much. I need to get tested for ADHD to see if I have it. I'm yet to be tested for it. Not by choice, but just because we haven't had the time to do that. We've had the time, but we've been busy doing other things. I could have done a 4 in there.
Yeah, we've just been busy. Yeah, next time I go to the doctor, I'm gonna ask if I can get tested for ADHD, because man, I have the signs. Darn. No face cards is hard. Dang, okay. Is this just gonna be another two-pair run? It's gonna be a two-pair run. This is a two-pair run. That's what this is. Ooh, oh, really? On the no face card run? Yeah, I talked to one of my friends about their cat. They just got a cat. They found it. It's a very adorable cat. It so tiny. I miss when my cats were tiny. No, this cat has the midnight zoomies where just it's super hyper at night. So I love cats. They're the best pet. I love it. You should get a cat. Ooh, this is a hard one. Dude, I just need a 5 and a 7. 6. There we go.
That's all my money gone. Just like that. First hand drawn upside face down. I don't like that one. Oh, -1 hand side's even worse. Leave it to me to grab the even worse one. Somehow. I just need a 6 and a 7. Darn. All I got was 7. Dang it, I didn't get it. Alright. Should be fine. I like the consistent ones. I don't like the ones that are kind of like out of hand that I can't control. I like the most of. Dang. Okay. Guess I'll play this one. Ah. Okay. I can't do a straight. I'm really bad at Balatro. I love the game, but I'm really bad at it. If I can get a 2 or a 7, that'd be great. Oh. I passed it with high guard? Okay, I guess. I'll take it. Oh, 5, 6, 7. If I could get an 8 and a 4, it'd be nice. Ah, another 6. Oh, I don't have any more. Well, I guess I can play the flush. Oh, it worked. Still have this chariot card. I should probably use it at some point. Scary face just taunting me over here. Whoa. 4, 5, 6, 7, 8. Honestly, I think I might just go ahead and use the world on that. And then use chariot on the 2. Boom, straight flush. Yeah. It's also a random suit. Yeah, I'll take it. All hearts. Don't mind if I do. That's fine by me. And we back up to 20. Max interest. Use $1 per card played. Dang, that sucks.
Dang, okay. It's gonna be $5 lost. I'm gonna see if I can get a better malt card because I can't reliably get. Here we go. Add malt. I can't. I don't need. I need a times malt or an X malt. I think that's what it's called. I mean, I could use this. This is a fairly reliable, but I do discard a lot. I think I'll be fine. And this keeps going up. Do have a lot of hard cards. Flush again. Oh no. Not good. Shoot. Okay. Two pair. There we go. All right. Cash out and. Hmm. Two pair. Why not? I'll use it. It'll give me something. Don't tell me I just screwed over myself there again. I didn't. There we go. Yeah, there we go. That's what I like to see. Hanging chat. I love hanging chat. Alright. Why did I buy this? I don't know why I bought this. I mean, it won't give me a whole lot of malt. I don't know why I bought that. Live up to the full card. Malt cards. Let's do these two. And on to the next one. All clubs cards. I don't use clubs. These hearts. Wheel of Fortune. Wait. No.
I sell that banana. Let's go. Gross Michelle. Little buddy, oh pal. Over here's my Unity plus 15 mult for free. Tarot cards appear more often. Don't mind if I do. And yep, that's what I wanted. Awesome. Oh, Whitegate. The Ghost Mogre, it's gone. He vanished. As quick as he appeared, he just vanished. This song, man, I love this song. It's playing. Right now we got Centomnia Region Night playing. As the Xenoblade fan of my friend group, this song makes me so happy. Temp card. Free negative Joker. Oh, I could have grabbed the double tag. Darn it. So close. Oh, I got hit with a nope. Hermit. Thank you, Hermit. Only one hand can be played this round. I'm gonna up the thing on one of those. And here we go. Dang. I need to make sure to keep track of what's going on so I don't like lose what's happening. Oh, let me just check to see if the Project Moon channel's gone live or even posted a thing. They haven't yet.
There's another one on the field. And just gave me in my holographic mult cards. The red seal. Oh, dang, that's not enough. I think this is it for this run. Dang, I got really far too. Never mind. We'll just pop. What's this song? This is the Sinclair Story song. Still this one because it's not being used at all. Just temporarily, since I do play aces a fair bit. Random Joker disabled. Oh, that is awful. Well, I'll go ahead and do that. Discard these, get my next hand ready. And hope this next one that gets changed isn't too bad. Oh, that one's awful too. Honestly, I just want hallucinations like the one I wanted to get rid of. That's fine. Easy. Say that until hard cards get debuffed. All face cards debuffed. If only the game knew. Alright, I am struggling here. Shoot. Okay, that might be it. I say that a lot, but like, I feel like this one might be it. Getting close. Very close. Too close for me, but it's fine.
It's good. We're almost there. We're almost to the Limbus stream. 12 more minutes. There, I'll take it. Deal to me. Make it all hearts. How many hearts do I have total? 19. Just a few. Dang, okay. Dang. Unfortunately, I don't think Paradolia can save me here. As much as I would like it to. Maybe it can. Darn. Alright, well, I think that's enough of that. For now. Just... I still haven't started the stream yet. I haven't gotten the Discord notification. I do think for now, while I wait, I'm gonna go to the restroom. I drank a lot of tea before I started stream. So, yeah, I will be back. What's this? Okay, give me a second. What's this? Oh, that's my logo. It's the logo. Alright, I'll be back.
Alright, I'm back. Oh, whoops, sorry about that. I went to, so we used to have a bag of fruit snacks, just, sorry, random assorted fruit snacks. And my parents moved it to a purple, like a translucent purple Halloween tub with a lid on it. And now it is really hard to find the gummies or fruit snacks that you want in there because I have like a ton of like, kind of like the really really cheap fruit snacks that you buy at like your local Walmart. Like they're just called. They just have the word fruit snack on the packaging. So I had to dig through there to find the Mott's and Pokemon gummies, but the Pokemon gummies are at the very bottom of that tub. And I'm not digging through the entire thing to grab some Pokemon gummies right now. So Mott's is the best I can get. We have some Mott's. I have some Mott's fruit snacks now. All right, we still have 10 minutes till the Limbus roadmap happens. I am excited. don't I do and don't know what to expect from this. I know we're gonna get all the Walpurgis stuff. Not all of it. We'll get the probably the date for it for sure. We will probably get the ID trailer for the new Merceau ID. We'll also probably get. We won't get the release date for the Arknights collab, but it'll appear in the stream in some way for sure. Um, Ryoshu Kanto name reveal probably will happen. And we'll get the next two intervalos. Name dropped at the very least. I think. I could be and probably am very wrong on some of this, but it's just what I hope we get. And I don't know. I'm still not 100% sure if the next Walpurgis is going to be Lobotomy or Library. If it's Lobotomy, I want. I don't really know what I want from Lobotomy. I know I want an ID for Letitia, but I don't know if we'd get that. Also, I do have a separate tab open, or a separate window open for when the stream starts. So this is my first time reacting to something on stream, aside from the Nintendo Direct for the Switch 2 a while back. So I'm not familiar with React content at all, or like how to do React stuff. I also don't really have reactions to things.
So I'm hoping this is different. It's also 4 a.m., but um, so I can't really react too much because my parents' bedroom is right there, and I feel like I'm a bit too old to be waking up my parents at 4 a.m. Uh, a fair bit too old. Uh, if I was in school, if I was still in school, this would be fine. So like 4 years ago, it would have been fine for me to go in there and wake them up, but now I can't. Uh, was it 4 years ago? No, it was 3 years ago. Yeah, check my keychain. I have my class number on there. 3 years ago, it would have been fine for me to go in there and wake them up. Hmm. Oh yeah, my phone case has been breaking. So I've had this phone case and phone, I want to say, since my sophomore year of high school, and it's just now starting to fall apart. Um, I have not. My phone has not changed a single bit since 2020. So for the past 5 years, this phone has had the same case, same screen protector. It has a crack in it too, which I should be getting. I should have gotten a new screen protector, but it's too late now. The phone plan is about to have a re-upgrade, I think. So I'm gonna be using this phone till it breaks on me, and the case is falling to bits. um, the rubber has gotten all I want to say this is rubber or silicone. I don't know, but it's gotten all stiff and it started to crack all around. The first thing to fall off was the little connector piece that kept the what is this called? Silent mode switch protected. So there's no protection there anymore. My the part above my volume buttons is also about to completely fall off. It's currently in three pieces, but it's still all connected, so I'm keeping it there. Surprisingly, the little connector piece on the speaker grills hasn't fallen off, nor has the charging port one fallen off either. So those are fine. If it weren't for me letting my siblings borrow my phone chargers, I would also probably still be using the same phone charger that came with my phone. Uh, Everything I use typically gets used until it like completely wears down and stops working or no longer serves the purpose. Um, Back when I was in school, I would spend in art class and in just regular classes. I would run my pencils down until I could no longer hold them in a way that let me sketch or write, and I still do that. Though I use pencils with harder graphite, so they don't wear down as fast. At least they don't. They seem to wear down a lot slower than my older pencils with the normal number two lead. They also don't have erasers, so there's more pencil to use.
which I really like. I don't like having the erasers on my pencils. The metal would always hurt the um webbing between my thumb and my pointer finger. So whenever I had a pencil with an eraser, I would always put a eraser. I think called eraser toppers. I would put those on the end of my pencils because those were a lot nicer to have against the webbing instead of just that really sharp aluminum. I was a very I still am a very weird person when it comes to stuff like that. Uh, Speaking of pencils like that, I actually have one right here. This is a number 2 pencil with the little metal bit I don't like. And holding the pencil the way I hold my pencil, yep, it still scratches against the webbing of my hand. Ow. I don't like it. I also had really fancy pens in high school that had little metal clips that you'd use to like clip on paper or shirts and stuff. I took those off, and the little bits of sharp plastic that were left, I would grind them down till they were smooth, and I would have that rest against the webbing of my hand while I traced over whatever I had drawn. It would still hurt a little bit because, even dull plastic digging into your hand doesn't feel too good. Oh, I should also probably mention I don't know Korean. So, anything Kim Ji-hoon says and doesn't write down, I won't be able to tell you what it says. Anyways, let's head to here. Oh, let me. My stuff is just as scuff as his. 펜 체크. 오케이. All right. It's here. The Kim Ji-hoon live stream. Is it all on screen? Looks like it is. Good enough. 네, 오늘 Oh, it's loud. 할 방송은 2025년 하반기 로드맵 설명 방송입니다. 그리고 한국어로 Here, let 진행되는 me 점. move myself down a little bit. 그래도 조금은 니혼고와 잉글리시가 있습니다. Yeah, live stream will be in Korean. I can't. I don't understand it. Unfortunately, I wish I knew Korean. I really do. It'd be so cool. 네, 오늘 13일의 금요일 비도 오고 있습니다. It is Friday the 13th. 방송이 돼야 될 텐데 방송을 할 때마다 떨리네요. 네, 긴장도 되고. Oh, I did get my friend. My friend had a plugin prepared for his OBS to like draw on screen. I wish I had that. 이제 늘 Uh, 처음마다 알려드렸던 요 MAU와 DAU monthly, daily. monthly, daily. Okay. 과연 이번에는 네, 마음이 무겁습니다. Someone does have a live translation thing going, so I'm gonna pull that up. 이번에는 네, 요래되었습니다. It's the stuff for 이게 MAU 총합 the 수치인데 money. 많은 분들이 이제 더 해주시고 해서 네, 마음은 기쁩니다만 이게 그만큼의 기대를 충족을 시켜드리는 거가 참 늘 저도 그렇고 직원분들도 네, 어렵게 생각은 하고 있지만 Translations are being streamed 그러면서도 live. 네, I'm gonna mute 후반부에 한 번 더 my other browser. 방향성을 말할 때
이야기를 하겠지만 한 번 더 그래도 늘 해왔던 대로 템포에 맞게 네, 하고 싶은 이야기를 원하는 방향으로 잘 전달할 수 있도록 노력을 할게요. DAU 같은 경우는 이제 요거가 네, 최신이고 요때 피크가 한 55만이겠죠? 네, 55만 1000만 10, 네, 55만이고 네. 그래서 많은 분들이 사랑해 주셔서 네, I 감사드린다는 I'm 말 sorry, the reading's very hard. 전달해 드리겠습니다. 감사합니다. I am a Limbus fan. Thank you It's very a much. brand. 쉐쉐. 자, 그러면은 550,000. I don't know what 다음 that means. 아니죠. 이번 Unfortunately, 시즌의 새로운 거울 던전. wish I 네, could tell you. 간략하게 소개드리고 본격적인 내용은 Mirror of Immortality. Ooh, 새로운 거울 new 던전이 dungeon. 나오기 This is what I got 전에 for snacks. 한 번 더 방송으로 실제 플레이를 하면서 전달 드릴 수 있도록 할게요. 지금은 간략하게 네, 리뷰만 프리뷰만 하는 걸로 Review. Ooh, 하겠습니다. I know that word. 우선은 이번 거울 던전 Okay, that's to be expected. 영생의 거울 미러 오브 이모탈리티는 7인 편성 연속 전투가 기본입니다. 그래서 이번에 스토리에서도 7인 편성을 기본으로 해봤는데 이제 인격이 많아진 만큼 7인 편성을 So you're saying to 기본으로 match the story of the season? 재밌게 되면 좋겠다는 마음으로 한번 가보겠습니다. 대략적인 느낌은 네, 요런 UI의 레이어 느낌을 가져갈 거고요. New 컨텐츠 UI. 내용은 개발 상황에 따라서 네, 사전 고지 없이 변경될 수 있는 점은 네, 알아주시면 감사드리겠습니다. 그래서 그 저번 거울 던전 때 들어갔던 요 휴식 보너스가 삭제하고 레스트 보너스 리무브 대신에 이제 누적되는 거를 별빛 보너스라고 하는 것이 새로 이제 추가될 겁니다. 보너스 The rest bonus from. Okay. 히카리 So, we're going back to the 새 old 네, Mirror Dungeon 그리고 Starlight 이게 system? 단순히 이제 그냥 이름만 휴식에서 별빛으로 바뀐 게 아니냐라고 할 수 있는데 I 요거는 think. 좀 더 설명을 드리면은 요 별빛 보너스는 누적이 됩니다. 누적 어큐뮬레이티드 네 누적이 되고 휴식 보너스 같은 경우는 그 시작할 때만 Yeah, 쓰이는 we're going 건데 back to 요 별빛 보너스는 the 누적이 될 때 Mirror of Wuthering 시작 보너스 선택할 수 있고 Starlight bonuses, it 그리고 이제 seems 그리고 like. 기프트를 이 별빛 보너스로 일단 3티어 이하의 원하는 기프트를 가져갈 수 있게끔 So it maxes at 네, 개수나 3? 이런 것들은 제한이 있겠죠. 그리고 이제 Is it 카르네 going 같은 down from 경우 3? 집자마자 센 거 같은 경우 같이 좀 스타트 라인에 있어야 에고 기프트들이 몇 개는 밴이 될 수 있어요. 네. 근데 어쨌든 별빛으로 원하는 기프트를 골라서 갈 수 있게끔 할 수 있고 그 다음에 또 이 누적된 별빛으로 할 수 있는 Interesting. 것은 테마팩 서치 원하는 테마팩을 고를 수 있게 그래서 좀 더 새로 고침할 때마다 그래도 컨셉대로 Oh, you can choose tier 3 and under ego gifts. 나오는 Okay. 그런 환경을 좀 줄이고자 별빛을 Yeah, 모아가지고 still typing. 그런 원하는 테마팩을 서치할 수 Strong 있게 gifts like Carmilla 점을 새로 may be 고치더라도 banned from this. 누적된 별빛으로 할 수 I 있게끔 assume it 하고 removed from 그다음에 this. 기프트 조합의 확률을 높이는 것도 You also search for theme packs that you want. 할 수 있습니다. Ooh, 지금 that'll be very nice. 99.9%가 최대치 확률인데 이거가 99.999999도 될 수 있겠죠. 네. It's never 100. 네, 그 다음에 Why? 인격 대화 시스템. Why are there 3? 인격 대화 Why are there 3 of him? 시스템은 미리 What is 정해진 Blade 인격과 Lineage 에고 프리셋과 Sinclair doing? 그래서 미리 정해진 파티로 제한된 기간 동안 제공되는 걸로 거울 던전을 도는 거고 ID rental system. Okay. 잠시
They were testing that 네, with this 죄송합니다. canto, I think. 요거는 안 됩니다. 네. 죄송합니다. 요거 안 돼요. 요거 뺐습니다. 네. 요거 안 돼요. 요 4개 Wait, what 뺐습니다. happened? 네. The shop refresh won't happen. Sorry, we removed it. 파티. 죄송합니다. 이거 안 됩니다. 네. 아무튼 파티가 정해진 걸로 네. 돌아서 뭐 원래 인격이 많으신 분들도 이게 주어진 파티에 맞춰서 뭐 플레이해보는 재미도 있을 수 있고 You can do the other 4. 풀이 적으신 분들은 요걸 이용해가지고 거울 던전을 돌 수 있게끔. 거울 던전이 휴식 보너스 아니죠, 보상을 받는 거가 총 3단계가 있잖아요. 네, 이제 요 대여를 하면은 그 보상을 3개 몰아서 받을 수는 없고 그 중에서 이제 한 번만 네 받을 수 있게 될 겁니다. 네. 네, 이거 이 리프레시 자체가 사라지는 게 아니에요. 리프레시가 exist, but Refresh still exists. do with Starlight. Cannot do with Starlight. Okay, Refresh is I understand that. same. That's good. 동일한 버전이죠. 리프레시 자체는 대신에 이 추가된 Cannot refresh with Starlight. You refresh with cost, I assume. 그렇고 그 다음에 이런 것들이 이제 한 번에 업데이트 되기보다는 3, 4수에 걸쳐서 나눠서 업데이트를 해갈 겁니다. 이게 한 번에 업데이트를 했을 때 When is the mirror dungeon coming out? Because I hope it's not soon, because I still need to do like 16 mirror dungeons to get the completionist reward, and I really want that. 이런 것들도 처음부터 열려있지 않을 거고 1주마다 업데이트 해가면서 네, 크게 버그가 없도록 조심해가면서 안정적으로 Mirror dungeon bugs will actually update over. 그리고 So they expand the gift like new universal exclusive gifts with each interval Bulk and fraction railways. 거울 찰 때마다 팩이 추가됐잖아요. 요 팩이 추가될 때 지금까지는 전용 기프트만 요 팩에서 추가됐는데 그래서 거울 I assume the X.5 is Intervalos. 안 들었었다 보니까 이제는 팩을 추가할 때 공용 Is it Intervalo or Intervalio? 로 쓰일 법한 기프트도 한두 개 빼놓고 전용으로 한두 개 빼놔가지고 팩이 추가될 때마다 기프트 풀 자체가 좀 늘어나는 느낌을 확실히 주고 싶습니다. 네. 그리고 네, 요 말이죠. 지금까지는 팩 업데이트 때 해당 페이지가 나온 기프트만 추가됐지만 Gifts during 네, 전체 기프트 okay. 풀이 늘어난다는 느낌이 덜했어가지고 이 방식을 택할 거고 여기에 있는 친구들은 새로운 게 아닙니다. Not new. 원래 있던 거고 그냥 이미지를 뭐라도 Youthful has been expanding with new theme pack 혹시나 updates, but it wasn't as tangible as they were exclusive to those packs. 네, 그 다음에 기프트 추가 방식 Okay. 했던 말이죠. 네, 팩 업데이트 할 때마다 So we'll be adding universal eco gifts alongside the pack exclusive ones. 대략적으로는 이렇고, 네, 가장 중요한 거는 the next live stream, which will occur sometime during the new mirror dungeon. 누적되는 별빛 보너스, 스타라이트 보너스가 있고, 이제 그거는 이제 휴식 보너스랑 비슷하게 다른 여러 인격을 쓰면은 얻을 수 있지만 안 써도 스타라이트 자체는 얻을 수 있고 이게 Okay. 쓸지 말지. So it's not happening like super soon, but it's happening 누적된 soon. 스타라이트를 써서 쾌적하게 거울 던전을 보실지 아니면은 좀 아껴 두실지를 선택할 I'm going to make 있게끔 just little assumption that it means like ultra kill type soon. 되었을지 한 번 더 제가 생각을 해볼게요. 빠진 게 없는지.
빠진 거는 없는 것 같아요. 네. 그 다음에는 Operational. 많은 분들이 기다렸을 것 같은 I was right. It was gonna be talked about. It's 발표입니다. gonna 네. be. I have my tea right here with me. I'm ready. 그것은 무엇이냐? 애초에 기본적인 그리고 PPT 순서 자체가 타임라인 순이라고 보시면 돼요. 요 순서대로 업데이트가 될 거라는 거로 알아주시면 됩니다. 거울 던전이 되고 나서 요 발프르기스의 밤이 올 건데 What is your timeline? 맞죠? 네, 맞죠. I need to refresh the 발프르기스의 밤, doc. 증오와 Hatred and despair. Oh my gosh, Night of Despair and Queen of Hatred. No, no, 증오. no. Night of Despair is my favorite of the four. Oh, and Queen of Hatred too. 이번에는 전부 다 Okay, 알려드리기보다는 I'm excited now. What is it? What is it? 인격 하나에 What are they? 대한 실루엣 샷이 있고요. Is it Dawn? 발프르기스의 밤에서는 인격이 2개랑 No. 그리고 Is it? 아나운서 한두 개가 있을 수 있습니다. 네. Is that Dawn? 확실한 거는 인격 2개, 에고 하나. 요거는 나옵니다. We're getting Dawn? Queen of Hatred? 그리고 이제 요런 Is that what it 발표의 is? 밤을 진행하면서 요 시기쯤에 이제 햄팡에서 무엇이 될 것인가? Oh, hey, man, ping ping. I was about to say. Oh gosh, wait, we're getting Reverberation Ensemble already? 테마가 나옵니다. No. 그래서 There's 시청각 no 자료를 하나 보여드릴 텐데 요 부분은 라이브 오브 루이나의 스토리에 대한 스포일러가 들어있으니까 혹시라도 이제 Oh, the Queen of Hatred Dawn? 라이브 오브 루이나를 But who's Night of Despair gonna be? 스포일러를 Is it gonna. 좀 Please be Sinclair. Sinclair Night of Despair would be so nice. 네. 고개를 돌려주시면 되겠습니다. That or Ryoshu. Ryoshu Night of Despair would be cool too. Oh, what are we getting? Is it a video trailer for the Ham Ham Pang Pong thing? It is. Okay. Hello, Roland. 고통밖에 없습니다. 그것 말고는 아무것도 바라지 않습니다. And Angelica 내게 voice? 충실했고 I think I haven't played Library. 보람이 없습니다. 내 영혼이 심연의 바닥을 헤맬 때에도 고통은 늘 곁에 앉아 날 지켜주었으니 어떻게 고통을 원망하겠습니까? 고통이여, 너는 결코 내게서 떠나지 않겠구나. 난 마침내 너를 존경하기에 이르렀다. 나는 이제 너를 알겠다. 너는 존재하는 것만으로도 아름답다는 것을. 너는 가난한 내 마음의 화롯가를 결코 떠나지 않았던 사람을 닮았다. 나의 고통이여, 너는 더없이 사랑하는 연인보다 다정하다. 나는 알고 있나니 내가 죽음의 자리에 드는 날에도 너는 내 마음속으로 깊이 들어와 나와 함께 가지런히 누우리라. Fun little trailer. I like it. Unfortunately, I can't travel to experience. I don't have a passport. 잔향단 2차랑 검은 침묵 테마에 Oh, 대한 and Black Silence theme. I didn't see that. 트레일러였습니다. 프로모션 비디오. 그리고 My friend would kill to go. 요 테마에 대한 메뉴와 공지사항은 오늘 방송이 끝나고 올라갈 겁니다. 그리고 이제 6월 Starts on the 24th and ends on October 5th. 5일까지 진행될 예정이고요. 자세한 사항은 Did I just say that backwards? I think I said that backwards. Whoops. 간략하게 이제 굵직한 굿즈를 The 소개해드리면 Oh my. Okay, if that's ever. 요 If
the gloves are 검은침으로 ever sold on eBay, 좀 고급적인 소재 하나가 있고 그 다음에 여기에 검은 my 침묵 friend will 베이지 probably buy 장갑을 those 이게 instantly. 고급적이면은 평소에 좀 쓰기가 힘들잖아요. 그래서 그 니트릴 장갑 좀 약간 고무 재질 같은 거 있잖아요. 딱 달라붙는 스판 재질 같은 일회성 장갑 그 묶음을 요 검은 침묵 장갑의 디자인으로 해가지고 롤랑이 이제 안젤리카를 위해서 선물 준비했다고 하네요. 네. 그 다음에 두 번째로는 아르갈리아 테마의 This is how I repay. This is gonna be how I repay my friend. 회사에서 I owe him like 나오는 $250. 이어폰 He's told me not to pay him 키가 back, 있어요. but I'm going to. 그래서 이렇게 아르갈리아 잔여악단 These will probably be how I pay him back. 프린팅이 되고 또 여기에 실리콘 케이스를 한 번 더 씌워가지고 이쁘게 옷을 입힐 수 있고 또 여기에도 이게 포인트가 들어가 있습니다. 네. 그래서 이게 하나만 끼고 다니면은 아르갈리아 님을 좀 살짝은 낼 수 있다. 그리고 이제 헤맨팡팡에서 제가 좀 Just 적극적으로 visually, 느끼는 거가 The earbuds 패치인데 looks like a case and then 패치가 a 딱 protective 뺐다 case. 붙였다는 거잖아요. 그래서 패치를 특정 기간마다 많이 모을 수 많이 모으는 게 아니고 특정 기간마다 이제 수집하는 재미를 주고 또 그 패치를 많이 붙일 수 있는 수단들을 많이 만들 거예요. Oh. Uh-oh. 지금은 이제 후드웨이밖에 없는데 나중에는 가방 같은 거 Hello? 낸다면은 그 가방에 Are we 패치를 back? 붙일 수 있고 근데 이제 그런 패치들을 또 모으는 We are back. Okay. 콜렉팅 I'm a little behind 되지 now, 않을까 which is 싶어가지고 not bad. 요 패치를 붙일 수 있는 좀 두터운 패치북 그 다음에 또 포토카드들을 모은 수 있게 하는 포토북 이렇게 준비가 될 예정입니다. 자세한 것은 요 방송이 끝나고 나서 공지로 한 번 더 나갈 거예요. 네, 그 다음에는 요거는 이제 막간의 헤맨팡팡 홍보였고요. 6.5-1 I'm killing time, Boca. 시간 살인 시간이 이제 복각이 됩니다. 타임 킬링 타임. 이때는 Hubert. 요 휴버트 New ID. 나오고 And an ego. 인격 하나, 에고 하나가 I'm excited to see what the ID might be. 약간의 비하인드로는 원래 휴버트가 제가 허버트를 의도했는데 이게 제가 전달을 잘 못해가지고 휴버트로 들어갔습니다. 좀 이게 모티브적으로 보면 좀 중요할 수는 있는데 제가 허버트를 의도했는데 이게 좀 아무튼 약간의 사족이었습니다. 그 다음 하이라이트 인격. Season highlight ID, the Honglu 이번 시즌의 ID. 하이라이트 인격은 무엇일까? 두둥. 네. 그 저번 시즌의 라만차랜드 실장 돈키호테 보다는 좀 정보를 덜 알려드리는 Yeah. 차원에서 딱 실루엣만 알려드리고 Wait. 그 다음에 대략적인 컨셉만 알려드릴게요. Is that the hair 좀 of 더 출시가 될 수 있는데 그 지금까지 Q? 출시된 on 흑수들과 Q? 적극적으로 상호작용하면서 I'm 이용하는 probably 그런 butchering his name, 컨셉으로 but 기획에 있습니다. 네. that is his hair tie, but it's blue. 그 Or has the blue 다음에 ring. 8.5-1장 가제입니다. 네, 임시 워킹 타이틀, 임시 템퍼러리 타이틀 프린세스 메이커. 많은 분들이 또 예상을 해주셨는데 이제 시춘이가 가주가 되어서 이 시춘이를 가주로 This interval focused on 물려야 되지 Jichun. 않겠냐라는 것이 8장의 후일담에 이어지죠. 네, 거기에서 그 시춘이와 함께 성장해 나가는 그런 게 있는데 일단은 왜 가제를 했냐 그리고 왜 키 비주얼도 없냐 했을 때 전에는 이제 최대한 로드맵에서 이미지가 없으면 허전하니까 어떻게든 키 비주얼을 정해진 컨셉에 맞춰서 빠르게 냈는데
이게 미리 공개가 되는 거다 보니까 그 키 비주얼과 제목이 나중에 바꾸고 싶어도 바꿀 수가 없게 되더라고요. And 그래서 it makes 과제만 sense. 공개해가지고 좀 안전막을 펼쳤습니다. 네. 이때는 이제 시춘과 웨이 콤비 아나운서가 Yeah, she shouldn't way announcer. Ooh, I 웨이 like that. 포지션의 인격 And a new Heisho ID. 하나 나올 예정이고 누가 받을지 모르겠지만 I 그다음에 want. 추가적인 want- 특수 인격이 하나 나올 예정입니다. Oh wait, one way identity. Yes, I wanted that. It's reseg 이 too. 가주의 자리에 걸맞게 이 가시춘을 수감자들이 교육시키는 이야기가 러프하게 될 겁니다. Sinclair will be taking the classes too. 같이 겸사겸사 싱클레어도 성장형이기 때문에 Thank you for your sacrifice, Sinclair. 그래서 재미있게 이야기를 이어나갈 거예요. 네. 트윗 데니 싱클레어모 같이 will be taking the class 2. 그리고 나서는 기다리고 있는 것이 무엇인가 하면은 뭐 중간중간 당연히 이제 여기서 굵직한 업데이트는 없어도 2주마다 인격이나 에고가 하나 이상은 이제 업데이트가 있다는 거는 Is 알아주시면 Sinclair also taking them because he was drunk at the end of the canto? 굵직한 거는 Arcades collab. Oh my gosh, I was right about this too. 콜라보가 업데이트가 될 예정입니다. 지금 So we get an update. Are any of the 전에 one announcer for Ego 아나운서 is a true 그리고 limited 에고 banner? 4종이 나오는데 이건 완전 한정이라는 점. 이게 Curious about the announcer. Don't think 콜라보레이션이다 the 보니까 Doctor from Ark 이 Knights 부분만큼은 talks. I haven't played Ark 해당성이 Knights, so I 없는 can't 점은 say if I know that or not. 알아주시면은 감사하겠습니다. But 그래도 이제 이 부분은 또 조심스러울 수 있는 부분이니까 자세한 no 사항은 details yet. 이 콜라보가 시작하기 전에 정식으로 공지로 한 번 더 알려드릴게요. 콜라보 정식 It's just a small update that it is happening and we are getting 4 Egos and an announcer. shared before the collaboration event begins. You're getting better with English, and that's 콜라보가 really 끝나고 cool. 나서 그 다음에는 6.5-2 Better on the Warp Express. Oh god. 살인 사건의 복각이 나올 예정이에요. 이때 나올 것은 이제 PA system 아나운서는 announcer. 차 안에서 나오는 2 IDs and an ego. 아나운서는 꼭 Undecided if it will be 1 ID and 1 ego. Or 2 IDs or 2 ego. Okay. 그리고 이제 인격하고 에고 합쳐서 2개가 나올 텐데 인격 하나 에고 하나일지 인격 2개일지 에고 2개일지는 미정이에요. 아직 대략적으로는 정해놨지만 그게 지금 대략적으로 정해놓은 거가 아직까지는 변동 가능성이 있어가지고 확실히는 말 못 드리다 보니 이렇게만 진짜 확실한 것만 알려드릴게요. 그리고 나서 이제 우리를 기다리고 있는 것은 밀리 콘서트. 콘서트의 이름은 1 million moons. 밀리 문. 낭만적인 이름입니다. 네, 자세한 그 일정은 이제 대관 일정이 잡혀가지고 알려드리자면은 11월 8일 토요일 5시 Oh, it's 2 days before my birthday. 5시에 공연이 예정되어 있고 70분 나나주분 70 미니트 콘서트가 될 예정이고 이제 세종대학교 대양홀에서 열릴 예정이에요. 이제 수용 인원은 약 1,800명에서 2,000명으로 예상하고 있고 Capacity is 여기보다 approximately 큰 곳을 1,800 to 2,000 people. Plus simultaneous online live broadcasts. 문제나 여러 가지 I can participate through the live broadcast. 적합하냐 안 적합하냐 등등 따지다 보니까 Hopefully. 그래서 최대한 I would love 수용을 to. 많이 가져갈 수 있는 곳에서 해놨고 이제 I need to tell my friends about this too. It's happening on November 8th. 송출 예정이어서 온라인 티켓을 구매한 다음에 I don't know if the live 감상할 수 있게 broadcast is gonna require tickets or not. 이렇게 될 거예요. 이 부분도 어떻게 예매가 될지 If it does, 언제 I will not 예매가 be streaming 될지, it. If it doesn't, I might. 등등
But I probably won't 자세한 still 사항은 because I'll 추후 probably 공지로 be 알려드리겠습니다. watching it with my friends. 네. 그리고 이 밀리 콘서트가 열리기 이제 한 10월 The 말경에 theme 이제 자양 2차 begins. 테마 끝나고 나서 밀리 테마를 약 Oh, 2달간 Millie themed Hong 진행할 Kong 예정이에요. 해외풍팡에서. thing. 이제 이때는 콘서트 Late October 관련된 after 굿즈 the 예정인 것 current 말고도 one that 이제 starts on the 밀리와 관련된 24th. 굿즈를 It'll last for about 밀리와 2 months. 협업해서 Ending in 준비를 January, 할 것 or 같아요. yeah, it'll 그래서 be ending in 밀리의 January 거기에서 then. 영감을 받은 Probably. 식음료라거나 If not late December, early December, 밀리 콜라보 early 굿즈, January. 밀리 콘서트 굿즈 이런 것들이 판매될 예정이고 I'll have 이것도 merch too. Ooh. 자세한 사항을 알려드릴 거고 추가로 이제 I 요 love the 한국에서 열리는 snip tool of all the 이제 나중에 YouTube 일본, thumbnails for the Millie 일본에서 songs. 열리는 거가 이제 몇 개월 뒤에 있을 텐데 이 부분은 이제 밀리 측에서 정식으로 한 번 더 정해지면은 안내가 될 예정입니다. 네. I'm confused about with the Japan thing, but 그 추후 이제 밀리에서 공지해 주시는 거를 기다려 주시면은 let me 감사하겠습니다. refresh the doc real quick. 그다음 Outside of this concert in Korea, there will be a concert in Japan a few months after. 이 밀리 테마 But Millie will announce that later. 때는 Okay. 1차 입고 굿즈가 있을 예정이고 Pre-concert 이때 그 콜라보 굿즈도 있지만은 실용성 있는 practical 식기류를 좀 installations. 해보려고 생각하고 있습니다. 네, 확정은 아니라는 거. 또 이제 밀리 So 분들과 they'll 논의를 be 통해서 selling 언제든지 merch 정해질 수 before 있다고 the concert 대략적으로만 starts. 알아주시면 좋을 것 같아요. 그리고 콘서트 이후에는 이제 콘서트용 굿즈를 판매했었던 것들을 엠팡에서도 또 And 이어서 project main 판매를 characters. 해보고 Ooh. 다양한 이제 Millie's mascot 캐릭터 character 콜라보한 것들을 and 해보려고 project main characters. 마음은 Fun. 가득하다. 네. 목표는 그렇다. 네. 그 다음에 이 콘서트 다음에는 Then another Walpurgis Night Library Arena guest 밤이 theme. 한번 더 올 예정이고 이때 라이브러리 오브 루이나의 손님 테마가 Okay, 진행될 so still 예정이에요. sticking with the 그래, library, 그래서 lobotomy library. 라이브러리 오브 Nope. 한 다음 I love the scuff. 네, 순서가 되니까 그러면서 이쯤에 무엇이냐 이쯤에 프로젝트 문의 9주년 Argument 9th anniversary. 기다리고 있습니다. 잠시 네, 좀 회판권이 있어가지고 잠깐 답장했습니다. 네, 프로젝트문 9주년 때는 앞에서 워낙에 또 좀 다양한 것들을 말씀을 드렸다 보니까 네, 아마도 좀 No big news or anything too 이렇게 significant, 할 probably. 소식은 없을 것 Aw. 같아요. 미리 좀 이 부분은 네, 진짜 그냥 하는 말이 아니고 이 앞에서 Fair enough. They're working very hard, working a lot on the current stuff. 콘서트도 있고 예, 콜라보도 있고 They have a ton of stuff going on in this latter half of the year. 그냥 소소하게 네. 그래서 이런 프로젝트 문의 9주년이 지나간 다음에는 거울 굴절철도 1호 Line 1 Bokak? Wait, 이 what? 예정되어 있습니다. I want to hear more news on this. 1호선 내용 그대로 Scaling. 적이 나올 텐데 Always available content? Dude. 그러니까 레벨 스케일링을 Dude. 하면은 지금 레벨에 맞게 지금 만렙 People are about to go crazy for this. 때의 만렙이었던 시점에 40레벨이었나요? 30 Oh my gosh. This is huge 그 news. 스펙으로 Always available? 계속 도전하게 할지는 고민이에요. 그리고 이게 한번 업데이트가 되고 나서는 상시 컨텐츠화가 됩니다. 요 1호선 같은 경우는 This 네. 그 다음에 우리를 기다리는 People have been asking for this. 그리고 제가 this is 목표로 하고 있는 것 this is crazy. 2장 칸토 9 Mid-December. Oh, wait, Canto 9. The Unsevering.
Mid-December. 이것을 12월 중반 I am gonna 있습니다. 12월 make 중반. a educated guess that it's going to be 할게 delayed to mid-January. 미드 디셈버. 이제 올해 안에 그래도 메인 스토리를 2개는 내야 되지 않나라는 생각 때문에 신규 6호선하고 이 8.5-1을 스킵을 하고 메인 Okay, 스토리 so 12월 안에는 there's only going to be one intervalo. Well, 내려고 technically 목표를 two. 하고 있어요. The second one is the Arknights 그리고 collab is going to 뭐 be the 8.5-1이 second intervalo, but 없어도 not 그 명일방주 아크나이츠 콜라보의 규모를 사실상 since it's the size of an intervalo, they're just going to 점호장으로 consider 보기 one 때문에 그래도 컨텐츠적인 면에서 in a 스킵하는 way 느낌이 interesting. 너무 스킵됐다는 느낌이 안 드실 수 있도록 하겠습니다. Okay, so they're their day one Canto 9 to release this year. 이 1호선 이게 잠깐 얘기하면 이제 레벨은 그 낮추더라도 동기화 이런 것들은 4동기화인 상태로 하는 겁니다. 그냥 레벨만 그때 그 And 시절 no refraction railway 이제 고민이다. 정해진 건 아닙니다. 네. for 다시 this 돌아오면은, Canto. 어, Oh, that's unfortunate, but it's fine. 네. A lot of people are going to be angry about 근데 이제 만약에 no refraction railway, though. 만약에 모시 카시 혹시라도 정말로 If they 그 can't 정말로 get Canto 9 out this year, 12월 안에 구장이 안 나올 것 같아. they will 한다면은 be doing a 물을 머금고 second interval in refraction railway. 8.5-2장을 추가하거나 거굴절을 추가하면서 Fair 그 enough. 사이를 메꾸도록 하겠습니다. 네. 네, 정말 만약인 You might be talking a 경우고, little too loud. 네, 정말 목표. You want to woke up my parents? 네, Whoops. 네. They're fine. They won't care. 또 확신을 못 드리는 이유는 연기 공지를 많이 써왔다 보니까 네, 무거운 마음으로 네, 목표치라고만 그렇네요. 네. 그다음에 이 림버스 컴퍼니 In the meantime, continuing quality of life. 반영하려는 I love quality of life stuff. 이거는 이제 지금 They've been really good with 앞서 quality of life recently. 말씀드렸던 굵직한 이벤트들에 이어서 Ego passives. 말씀드릴 수는 없겠지만은 지속적으로 There's a few more things. I don't remember what they are, but 개선을 they've been very, 해보려고 하는 very 부분을 nice. 다시 한번 이제 알려드리자면은 첫 번째 편성창 개선을 해서 네, 그 다음에 기믹의 직관성 개선. 요것은 이번에 뇌행 클리어를 Enemy 하면서 gimmick 저도 좀 intuitiveness improvements and difficulty adjustment continue function. 필요할 것 같다는 의견으로. 그리고 나서 이제 이어지는 문제로는 난이도 조절 방안이 Are they adding a continue function to make the game, or for an excuse to make the game a little harder? 컨티뉴 기능을 If so, 합니다. good. 각각에 대해서 I don't mind that. 잠깐 설명을 I am 드리자면은 perfectly fine with the game getting harder. 편성창은 Wow, 제가 wow, 모델로 okay. 갖고 있는 거는 카드 게임, PCG Interesting. 게임들의 그 인터페이스를 베이스로 좀 가보려고 했어요. 뭐 당연히 이거는 Is that favoriting 상황에 IDs 따라 바뀔 수 that I 있다는 see? 점을 알아주시면 좋겠고, 왜 카드 게임 베이스로 인터페이스를 okay. 개선하려고 하냐면은 저는 Favoriting IDs is something I like. 게임의 한 카드들 그리고 요 Is that friend IDs on the right and 관점으로 좀 보고 있다 보니까 stuff? 그 다양한 카드들이 Okay, interesting. 들의 UI적 문법을 좀 참고하면은 되지 않을까라는 Oh, is this the rental screen? 네, 이제 좀 방향성이었어요. 네. 이런 부분들은 네, 최대한 반영해가고 또 개선해가고 Where's the CID screen? 좀 업데이트를 I can't tell. 생각하고 있습니다. Are you gonna get to reorder your centers? 이게 또 업데이트 됐을 때 또 이것만의 불편함이 있다면은 또 점점 개선해 나갈 거고, 네, 그게 네 빠를 수는 없겠지만은 네. 그 다음에는 네 잠시 물 좀 마시겠습니다. 네. 오미즈. Okay, they're adding warning things around the priority 요 passives. 관성을 개선하자. 지금은
What avenue is 기믹을 볼 that? 때 패시브를 읽을 때 그냥 What enemy is 이런 that? 패시브 상태로 나오잖아요. I don't know which one that is. That 그러다 보니까 뭐부터 읽어야 what's her 될지 name? 모르겠고, 근데 또 The one that we find wounded who decides to fight us anyways. 제 보스의 기믹을 다양하게 하고 싶은데 하다 보면 또 많이 늘어나고 많아지고, 그러다 보니까 그래도 이제 그 I think this is the one that we find wounded. 출제자의 의도처럼 이 At like the halfway point of the dungeon. 하는 것을 우선도를 3단계로 나눠가지고 이렇게 좀 표시를 해보려고 해요. 그래서 Like right 쭉볼 either right after or right before we meet up with Lindayu. 요 패시브가 좀 핵심이겠구나 해서 그거부터 좀 볼 수 있도록 하려고 해보려고 생각하고 있어요. 네. 그리고 네, 그리고 요 기믹의 직관성 And 개선에서 okay, 패시브도 있지만 clash 우리가 이제 priority. 합을 할때 요 They're adding warning or caution things for clash priority. 요것도 어떤 스킬을 먼저 이게 합을 해줘야 되는가, 그리고 어떤 So I assume things that you 합을 이겨야 되냐 져야 want 되냐 to clash 라는 with. 거에서도 좀 뇌가 정지될 때가 있잖아요. 워낙 스킬도 많고 스킬의 이름도 기니까 설명도. 그래서 여기서 I mean, this is cool stuff for like people who don't want to read too much, but for me, I will still be reading everything. 우선 순위를 3단계로 나눠가지고 표시를 해보려고 합니다. 그렇게 해가지고 보스 자체가 주는 기믹의 직관성을 높여서 그걸 헤쳐나가는 전달력을 높이려고 하고 있고요. 그 다음에 Okay. 그런데도 어쨌든 어려울 수가 있죠. 어려울 수가 있고 Here, real quick, I am a little behind on the stream. Never mind, I won't. 이게 그 Continue function. 난이도를 We'll be adding the continue function. Consume Limbus to immediately revive all your sinners at the same point in battle. Enemy status maintained. 어쨌든 림버스 컴퍼니는 설정 이 스토리가 Hi. 중요한 게임이고 또 Lore-wise, 설정에 맞는 this 가능한 makes 적의 경험을 sense. 그래도 좀 최대한 게임 How do I 하더라도 feel about 즐기고 싶다 it? 보니까 좀 어렵게 If it 접어가면서 makes the game harder, 리트라이를 해가면서 if it lets them make the game harder, I am 어느 fine 정도 with it. 의도였거든요. 그런데 이제 또 요거가 Though I can definitely see some ways of abusing this 깨기가 with 불가능해서 어려워한 분들도 the 있잖아요. newly added 그때는 self-destruct 전멸했을 때 EOs 광기를 무료 광기, 유료 광기 다 포함해가지고 and IDs that do a ton of self-damage, like 유료 Barter Blossom, Star, 머니 광기 or LCE Faust. 이제 아군을 바로 부활시켜서 오락신에서 이제 원코인 추가하듯이 점차 그 Or forcibly corroding egos to get past something in a refraction railway to instantly revive everyone 컨티뉴 때 좀 비싸질 수 있겠죠. 그러면서 right after. 에고 자원 이런 것도 유지되고 컨티뉴 기능을 추가할 거고. I can see this being a problem, but also a good thing for people who are new to the game that don't fully understand all the mechanics. 도전 그 뭐냐 Okay, EX clear being disabled, 하겠다라는 것은 이제 that I'm fine with that. 보장해주는 And also, 목적으로 해주려고 해요. if they're making enemies more difficult, but not to the point where you have to use it, 담고 싶어서 그렇습니다. I am perfectly fine with 근데 this. 만약에 근데 이제 컨티뉴 기능이 추가된다 하더라도 We'll prepare a way to return any loose you consume by the continue function in case the said stage is nerfed at a later date. 휴먼 에러나 뭐 Okay. 기획 미스로 너프나 조정을 해야만 하는 스테이지가 생길 수가 있잖아요. 그럴 때에는 해당 스테이지를 너프했을 때 딱 미래가 그려집니다. I will not be playing the game with the continue feature. I will act like it doesn't exist. But 여기에 I'm glad it's there for people who need it. 이게 너프 되면은 This will lower the barrier of entry. Is that the word I'm looking for? 예상해서 만약에 해당 스테이지가 너프가 되고 This might lower the barrier of entry for people who are new to the game, which will be good. 기능도 미리 마련해가지고 It will grow the game, 그런 걱정은 없도록 하겠습니다. and I'm happy. 네, 그 다음에 여기까지가 여러 개선 사항 중에서 굵직하게 Though I still feel like this should 그 다음 research and progress content. 연구 중인 내용 리서치. I'm curious if they will add that in Refraction Railway. 네,
Still, I hope they don't. But 전에도 말씀드렸던 기존 allow 인격을 players to 스피너하는 use the 시스템, voice, idle 아이덴티티 pose, 스킨 and 시스템, animations of their favorite 이거는 but 지금 weaker 현재 연구 중에 identities. 있습니다. 이게 What tricky 의도 is 자체는 taking 성능에만 longer than 불과하고 expected. 정의 가는 인격의 그 보이스나 스탠딩, 모션 등이 있잖아요. 그런 것들을 어떻게 해서라도 활용할 수 있도록 하고 싶어서 그렇거든요. 이제 인격 자체는 필연적으로 좋은 인격, 이제 강한 인격, 이제 막 이전에는 막 6과 해결사가 나오다가 이제 2과 해결사, 1과 해결사가 나올 텐데 언젠가는. 근데 6과 해결사의 그 치바이 What was it? 싱클리어의 I don't know how recent it was, but 컨셉과 the 작전을 English 들어서 version of Heaven Burns Red 보스를 added 잡고자 요 something like this. 인격을 I know this was talked about in a previous Project Moon live stream. The thing they even showed a video for it. But I know Heaven Burns Red is a lot simpler of a game gameplay wise, but I'm curious how they're gonna do this because the way Heaven Burns Red does it is you have to pull 10 of that said character from the gacha to use it as a skin. 많다고 파악이 되어서 시간이 걸리고 있습니다. 이 부분은 양해해 주시면은. Which for me is unfortunate because 그리고 I don't pull much in that game. 최적화. Optimization? I like that word. 게임 파일 사이즈 그리고 옵티마이제이션. 이 부분 Already doing better than Monster Hunter devs. Optimizing the game? 그 림버스 컴퍼니 용량이 많은 이유. 이 부분이 무엇 때문에 많을지 프로그래머 팀장분하고 한 번 더 이야기를 해봤어요. 네, 이거는 그 보이스 스토리의 보이스도 있지만은 근본적으로 림버스 컴퍼니가 전투에 쓰이는 리소스가 이제 2D 스프라이트를 계속 연속으로 바꿔가면서 출력시키면서 애니메이션을 구현하고 그것만의 또 그 아날로그틱한 장점과 매력이 있다 보니까 그 I am curious how they're gonna lower the file size. 필요하게 돼요. 그렇다 보니까 다른 이제 스파인 기반 2D 게임이나 아니면 3D 애니메이팅 게임에 비해서 이 컨텐츠나 캐릭터가 I do know how the game animates everything. We've seen it. 많아지게 됩니다. Uses the same. Uses a more 네, 잠시 물 좀 마시. advanced animation thing than library. They use the same thing, but 그래서 it's 이 2D 스프라이트를 different. 이제 하나하나 출력해가면서 하는 방식 자체를 바뀌진 않을 것 같아가지고 File size and improved games 방식에서 optimization 그래도 while 최대한 sticking to this 능력을 method. 방법은 Think, 무엇일지 yeah. 최적화를 어떻게 I wouldn't 할지 want the game to 지속적으로 모색 change completely. 근데 이제 필연적으로 용량을 많이 먹을 수밖에 없는 게임. Because they'd have to go back and redo every single identity. 그 다음에 Which there are a lot of identities in Limbus. 이 거울 굴절 철도보다 Each center has about 12, and there's 12 of them. It's 144 IDs. About. 계속하고 있습니다. They'd also have to change all the ego, and I don't even know the number of ego in the game. 이거는 출시가 될 텐데. But that'd be a lot of it. 이제 아까 말했듯이 좀 나중에 출시된 인격이 세고 그렇다 보니까 이전에 출시된 인격 자체가 필요하지 않게 되는 경우가 있잖아요. 이미 인격을 구매하신 분들도 Something to encourage players to collect more identities and ego. 이나 아니면은 Unfortunately, I already collect pretty much all of the identities and ego in the game. 굳이 시즌 1, 2에서의 좀 안 좋은 애매한 성격의 인격들이 필요가 없을 수 있겠죠. 그런 것들을 좀 Something that I think will help. 할 수 있는 동기를 부여하면서 I don't think they're gonna see this at all, but 하드 컨텐츠를 낼 수 있는 게 좀 있으면 making refraction railway, making mirror dungeons shorter, 다 해야지만 막 성능이 or at least 이런 것들은 또 the required amount of floors shorter, 하드한 will encourage people to do more 보니까 mirror dungeons in a week. 생각하고 있어요. 네. 결국 좀 생각하는 순환이 Difficult 거울 content. 던전
Players can challenge by 그리고 collecting identities ego via 미러던전, MD 카가미 extractions. 던전 요 계속 돌아가지고 인격하고 에고를 얻잖아요. Make it last longer than refraction railways. 인격하고 에고를 얻은 걸로 결국엔 지금에는 거울 굴절 철도를 도는데, 근데 거울 굴절 철도 자체는 그 인격하고 에고의 누적 수집도가 영향을 주지 않으니까 인격하고 에고의 누적 수집도나 그런 것들이 영향을 줄 수 있는 초하드 콘텐츠를 내서 거울 굴절 철도보다는 또 수명이 길도록 어떤 방법이 있을까? Honestly, 금방 아니겠지만 또 이게 I told my friend this, but I think 어떻게 할 수 있을까에 대해서 a 있습니다. monthly rotating 예전에 컨셉 abnormality fight, 그 주사위를 굴리는 like a new abnormality fight every month, 이 정석적인 being added to the game, could 이런 걸 이용해 가지고 좀 probably increase how much people play. It could also help out with those dry spots in the month that the game has. 예전에 시즌 1에서 Just 시도하려 했던 그 have a new abnormality 약간 그 인격 battle at the end of every month, 제한된 상태에서 약한 인격들 써가면서 or every 2 months. 업그레이드 해가면서 Just 바꿔가면서 something new and fresh every month to fight. 라거나 아니면은 뭐 아예 그냥 2주나 3주마다 좀 업데이트 되는 좀 It'd be more. 하나의 보스. I think it would be more cost efficient than a refraction railway, 고민 중입니다. 고민 중이고 또 동시에 because you're only doing one 그 지금 instead of 인격은 3 an entire railway. 거의 없는데 Tier 5? Ooh. 그 이전에도 말씀드렸지만 인플레이션에서 좀 많이 Gradual ego thread spinning, tier 5 updates. Thread spin 5 is going to be scary for egos because it can't. Don't touch fluid sac. Don't make that any stronger than it is. That will ruin any balancing this game has. 성장 재화를 더 쓰면서 게임을 되게 재밌게 할 수 있는. I don't know what those circles mean, 하겠습니다. 환상 해석. 네. but I respect it. 환상 해석. 이거 제가 잘못 알았어요. 인격은 동기화인데. 네. What did he cross out? What did he cross out? 네, 잘못 쓴 겁니다. 환상 해석. 네. Did he cross the thread spinning and make it up tie? What did he do? 네. What did he cross out? 네, 다들 아시죠? I can't read that. No. 업그레이드하는 방식. 네. I need to refresh this. 그거로서 고민하고 있어요. Dude, what do you say? 만약에 한다면은 이제 막 이상의 Sorry, not uptie. Whatever the name of uptying egos is. Okay. 같은 것들을 더 파격적으로 인다거나 한 번에 업데이트하기보다는 좀 Oh, 시급한 애들 먼저 I love these streams, man. Thank you, Confu. 이렇게 한두 개씩 계속 해가지고 Don't. What did you just draw there? Be careful. 체하지 않도록 할 것 같아요. Oh, I'm not gonna say anything, but that does not look right. What he just drew. 인격은 아니에요. 인격 아니에요. 아이덴티티 So he did. It is thread spinning. Specifically thread spinning. 그 인격 파워 Not 인플레이션, uptying. 인플레이션의 기조하고도 맞지가 않아요. 네, 요 앞에 있는 이 모든 것들을 하는 것도 중요하지만 Not right, it's just ego. Okay. 저는 제일 우선 We'll prioritize main story content more. However, 잘 나오고 재밌어야 된다라고 생각을 하고 있다 보니까 what's the however? 스토리에 좀 많은 게 투입되고 그러다 보면 Also, yeah, they're saying Threadspin 5 ego, but they are not gonna touch Uptie 5 at all. 이런 점은 좀 양해를 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 이제 요런 맥락에서 Making ego stronger. I assume they're gonna start with Zay and Teth, and then touch HE later, and Wa later. We don't have Aleph yet, so there's no telling what Aleph's gonna be. 그러려면은 방향성, The direction. 회사의 규모, What is the direction? 에 대한 이야기가 안 나올 수가 없죠. 근데 이제 좀 Starting to feel like I'm at my limit. 이게 사람을 늘리지 않는 이유가 Thank you for using the meme image. 말씀을 드려도 이게 좀 Why we're not expanding? 이제 쉽지 않으시는 분도 계실 수 있을 Unfortunately, 거고 그때마다 I won't understand anything he's saying here. I will refresh the doc in a second when he's done talking.
제 개인적인 면에서 and read it and 최대한 드리고 싶어요. say something after. Oh, 그래서 일단 너무 자주 말해가지고 이게 지루깨우실 것 같아요. 들으셨던 분들은. 근데 이제 좀 필연적으로 이게 regarding that we need to talk about direction. I talk about this repeatedly, but the reason I don't hire more people, you may not understand, but I do want to explain. 돼가지고 돈이 많아도 Um, 이게 머니가 지금 많죠. 오카네가 이게 많아도 internal relationship stress, money, 이게 많아도 seems like ability and mental fortitude. I am refreshing the doc again so I can read this. 제가 이 직원분들이 I, Kim Ji-hoon, don't have the mental capacity or the ability, even if we have a lot of money, which we have a lot of, and we hire a lot of employees. 이 네. 직원을 또 관리하는 사람을 또 고용하면 되지 않냐? 이 중간 관리자에 고용하면 되지 않냐라고 할 수 있는데, 근데 또 이 중간 관리자가 경영을 하고 뭐 또 직원을 관리하는 분이 그런 전문가가 있을 수 있죠. 근데 그러면은 좀 제가 사람을 잘 못 믿다 보니까 그 I'm refreshing the doc again so I can continue 관리하는 reading. 못 믿을 것 같고 계속 제가 불안해할 것 같아요. I 의심하면서 don't think I can handle it. 그분은 열심히 일해 주신다 하더라도 또 사람을 관리하는 I don't really trust people. 저분이 이제 That is completely fair and real. I don't trust people either. 근데 막 저분을 기점으로 뭔가 파벌이 생기거나 But 어떤 문화가 형성되는 게 아닐까라는 불안이 있다 보니까 저의 at some point you do have to start trusting people. But 직원 회사와 직원에 대한 권력감과 I would not hire a 유지하고 싶어 middle manager. I would bring someone up from someone up who's already in the company to middle manager before doing anything there. But I don't know anything about management or running a studio, so I 많이 아니라 cannot speak on 제가 this. 준비가 덜 된 것 같아서가 제일 큰 이유예요. 네. 제가 준비만 되었다면은 지금 So we're running 사무실에서 out of 벗어나서 space. There's that. 사업을 I just don't feel 짓기도 prepared for it. 전에 더 큰 데로 가가지고 개발하다가 사옥이 지어지면 갈 수 있겠죠, 당연히. 근데 무엇보다 제가 준비가 덜 됐습니다. 네. 그래서 제가 그 사옥이 지어졌을 때 뭐 100명까지 늘릴 수 있지 않을까라고 이야기를 했던 거가 2년 정도 뒤죠. 2년 정도 뒤면은 The time our company building is complete in 2 years, 멘탈적으로나 I will have experienced enough personal and professional 성장하지 growth 않았을까라는 to be able to 기대를 handle 가지고 expanding our numbers. 했던 말이에요. 그래서 지금도 그런 소망을 가지고 있는데 이게 사람 마음이란 것과 사람의 이 성질이라는 것 Okay, so they do. 쉽게 바뀌는 것이 아니다 보니까 So 그래도 노력을 하고 okay. 있습니다. 물을 좀 더 마시겠습니다. 오늘 말을 많이 하니까 오후부터 쭉 말을 많이 하다 보니까 Okay. 뇌에 산소가 안 가는지 현기증이 오네요. 네. I mean, it is completely fair. 아무튼 제가 특히 그렇지만 이제 제가 회사에서 안에서만큼은 사람이 이제 적으니까 서로 누가 누군지 알고 어떤 걸 싫어하는지 잘 알려고 하고 사람이 적으면은 어쨌든 간에 좋든 싫든 초중고 다니면서 한 반에 이제 40-50명 있을 때 그래도 서로 같은 반에 1년 동안 같이 다니면서 미운정 고운정 들고 하잖아요. 그런 만큼 좀 서로 욕 안 하고 서로 뭘 하는지 알면 좋겠어요. 네. 제가 직원들에 대해서 아는 것도 그렇고 직원분들끼리도 서로에 대해서 다른 팀이어도 그런 상태가 되는 것이 제 마음입니다. 네. 또 이런 또 아쉬움이 나오는 거가 또 이게 참 이게 제 예상과 생각보다 지금 게임의 체급과 스케일이 너무 좀 Game got a lot bigger than we ever anticipated. It happens with gacha games. 큰 이유 중 하나인 것 같아요. It's like I'm getting oxygen to my 들었다시피 brain. 이제 MAU가 글로벌
이라고 치더라도 Since 이게 our company is 이 small, 모임 I guess that's about 이미지가 40, 50 people. 22만 Get attached 9천 over a 명이 single year. I 지금 want to know what 부장 people are saying 업데이트인데 about 이게 each other. I 10만 명 want 갈 수도 있고 한데 employees to know 사실 이 each other. 정도를 생각했던 건 아니었거든요. There. 좀 그 극한 직업 영화 아시는 것처럼 막 너무 이게 잘 되니까 또 이게 또 요 규모에 맞춰서 사람을 고용하고 했을 때 저는 제가 쓰는 이야기와 그 저희가 만들어내는 이야기가 취향이 많이 타고 호불호가 갈리는 And 그런 확고한 컨텐츠라고 생각을 해요. 근데 그렇다 further 보면 309. 결국에는 이제 많은 분들을 만족 못 시키니까 이렇게 될 거란 말이에요. My 이게 결국에 이제 conscience very 원하시는 이제 dependent 딱 on 취향 맞으시는 분들만 남은 그런 때가 오실 텐데, 근데 지금 요거나 요거에 맞춰가지고 회사를 늘리기에는 it's very divided. 만약 자기 The 개발을 통해서 the 보면은 오래 못 translation 가겠다라는 document is a little 그런 behind right now. 네, 이것도 너무 It'll catch up in a second. 50만 DAU. 그래서 제 마음은 계속 이제 감당할 수 있는 템포와 규모로 Let's keep it at a more manageable schedule and 그래서 size. 이런 점이 이제 Yes. 좀 다른 Instead of chasing 회사 constant sales growth and 방향성과는 MAU 다르다는 DAU growth, 점을 our direction is to 이해하고 있어요. ensure that we can 매출하고 continue to MAU DAU를 create. 지속적으로 올리는, 유지하고 올리는 이 방향성보다는 창작 자체를 할 수 있는 방향성으로 가고 싶거든요. 그럴 수 있는 이유는 이제 이 제가 Go at a 퍼블리셔도 pace that I 없고 can manage. I 위에 이제 understand 막 that this 엄청 is different from other companies, 압박하는 but 뭐 I want to 투자자도 go 없고 with a 제가 direction that 지분을 encourages creativity. 과반수를 가지고 있기 때문에 이 방향성으로 할 수 있는 거거든요. 그래서 Activity over maintaining and increasing profits. 막 이런 수치적인 거에 쫓기듯이 안 So you don't- 하고 싶어요. I can do this since we don't have shareholders. 요 Carrying too much might put me in a burnt out state, 요거에 맞춰서 psychologically or 하다 physically. 보면은 지금도 그렇지만은 다른 팀장분들이나 팀원들 I see the dark humor is here. 신체적으로나 At least I assume that's dark humor. I don't know. 또 오고 급사까지도 할 수 있을 것 같다는 그런 위기감이 느껴지는 것도 있다 보니까 Our goal is to finish telling the riveting story of the city from the beginning to its 끝까지 end. 완주하는 것을 목표로 하고 있어요. 네. 그래서 이 제가 생각하고 있는 이 골 We still have a long, long way ahead of us to walk. I apologize that my limiting conditions 이게 are making it difficult for us to take advantage of the current surge in popularity. 사람들 막 MAU 막 That's 높은데 fine. 물 들어올 때 노조화되지 않냐라는 좀 답답하신 I really think it's fine. 분들도 계실 것 같아요. 이제 회사가 Forcing yourself to do stuff is not a good idea. Speaking from experience there, 졌다가 I have forced myself to do many things, and it has caused me to get burnt out. 노를 못 젓게 될 것 같아가지고 좀 뭔가 기대에 해드리지 못하는 모습을 보여드려서 좀 개인적으로 많이 죄송하다는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 좀 이런 게 MAU, DAU가 지금보다 많이 떨어지고 하더라도 그냥 하던 대로 네, 잘하는 거를 잘하는 방향으로 해나가고 싶어요. 이제 만약에 If we were to pursue expansion, to expand our staff and grow the company further, 일반적인 보통의 회사처럼 성장을 시키는 것을 우선 I'm interested in what he's going to say here. 아마 제가 좀 I am going to wait for him to finish, and then I'll 이렇게 팀을 refresh the document to read it. 팀원을 관리하는 거가 좀 제 스스로가 회의감이나 벽 같은 걸 느낄 때 이게 좀 서로 이제 오해 없이 Though I don't want to get too far behind. 이게 좀 가족까진 아니고 가족 같은 거 I'm about 15 seconds behind 서로가 on the live stream, so 성장해 나가고 믿어가면서 this is fine. 오해가 생겨도 이제 잘 풀어가고 하는 믿음이 있으면 좋겠는데 그런 믿음이 잘 안 생기고 그런 것들이 좀 제가 좀 벽에 부딪히고 좀 실망을 하게 되는 게 반복되다 보면은 그때는 이제 제가 원하는 것과 잘하는 것이 달랐다라는 것은 판단을 내릴 것 같고 그때가 되면은 아까 말씀드린 것처럼 사람을 그냥 많이 늘리는 So far, he is repeating what he said earlier, which 확실하게 약속을 드리는 makes sense. This is pretty much the same question 이거만큼 끝까지 완주를 해야 from earlier. 된다고 생각을 하고 있고 하고 싶고 이 과정에서 이제 직원분들이 팀원분들이
같이 이제 재밌게 와주면 좋겠는 건데, 근데 요게 안 된다고 쳤을 때 이 도시 이야기만큼은 끝내야 되기 때문에 그때는 진짜 중간 관리자를 두고 I 이제 promise 회사의 that I 일을 think 진짜 the 팍팍 story of the 돌리는 city 그런 needs to 있을 be 것 같아요. finished. 지금은 그래도 좀 아직 I agree. 소망을 그러니까 But I don't want it to. I don't want it to end 그러니까 soon. I want it to take a few 소망을 years 가지고 at least. 낭만을 It's like to 가지고 increase the 회사를 number of 운영하고 싶다 보니까 people. 이런 상황이 나오고 있습니다. I hired a middle manager to make sure that happens. When I 지금까지 started this 이야기를 company, 좀 it 더 was to give myself a meaning in 하자면은 a 이제 sense, 제가 doing something 의미와 worthwhile, 보람을 and that hasn't changed 느끼려고 now. Platform for 프로젝트 fulfilling the 문을 CEO's 만들었고, self-realization. 저의 이 사장인 저의 자아 실현 장소로서의 프로젝트 문이 존재하거든요. 어쨌든 직원분들의 아이디어도 듣고 기획도 듣고 하지만 결국에는 뭐 프로젝트 문은 제가 만들고 싶고 To summarize, I made Project Moon to do something worthwhile and give myself meaning. 를 하는 저의 자아 실현 I feel 장소이기 that 때문에 that is real. 제가 의미랑 보람을 느껴야지 The same reason 회사에서 I 이 일을 계속하고 started 이야기를 계속 streaming. 써내려 갈 수 있을 것 같아요. I can relate 그렇기 때문에 there. 이제 의미랑 보람을 제가 When 언제 do I feel that my 느끼는지를 sense 한번 더 of 생각을 meaning? 해봤는데, 일단 When we 첫 번째로는 manage to 당연히 release 이제 a 풀어내고 story we 싶은 want to 이야기가 tell in a 있겠죠. somewhat 그거가 satisfactory 만족스럽게 manner. 나와가지고 Pessimistic, I see. I am also that way. 그 이야기를 이제 플레이어 분들, 팬분들, Players enjoy the said 이 story. 팬분들과 I enjoy all 플레이어분들이 of them. 재밌게 즐겨주시고 The only one I didn't enjoy 것들을 was Kanto 계속 2, but 남겨주시면서 또 that's 저와의 fine. 영상과 이야기를 하면서 That's 재밌었다 that's 하는 그런 one 것들을 in 느낄 때 so far 굉장히 8 큰 의미랑 보람을 느끼거든요. That's a very 그게 good 우선순위이고, track record. 그리고 Every 이 story 이야기를 has its 만들어가는 bad 과정에서 parts. 그 Not even that 팀원들의 bad. 말 Still better than most 바꾸기 games. 날 서 있지 않고 It's 그 making the content that it's on 팀원들조차도 hostile to 회의감이 each other. 들지 않게 하고 싶어요. You must have a 팀원분들이 good 이제 workplace 날 environment, 서 있지 which 않은 is 표정과 good. 그래도 좀 Very 서로에 good. 대해서 믿어가면서 그래도 힘들어도 다 같이 좀 해보자, 아니면은 그래도 좀 더 재밌는 게임 만들기 위해서 좀 더 노력해보죠 같은 것을 하는 분위기일 때 저는 좀 더 의미랑 보람을 이제 대표로서 느끼는 것 같아요. 네. Find out about their work. 그리고 또 제 Don't 스스로가 want to be afraid of 회사 going 가기가 무섭지 into work. 않으면 좋겠어요. 지금도 사실 이따금씩 회사를 갈 때가 무서울 때가 있어요. 아침에 일어나가지고, 아니면은 네, 자기 전에도 뭐 그 이후로는 당연히 Even now, I feel afraid sometimes. 것도 있지만은 Oh, 이제 뭐 대표인 자리에서 또 직원분들과 소통하고 only just because I need 때마다 이제 to make a good game. 좀 But 어떻게 해야 직원분들에게 좀 효율적으로 또 왜곡 없이 thinking about how I can communicate with the team members without 조금 misunderstanding. 좀 잘 풀어내서 좀 뭐라고 해야 될까요? 좀 그냥 회사 자체가 치열하더라도, 치열하고 바쁜 거는 괜찮은데 치열하더라도 좀 싸한 분위기는 아니면 좋겠거든요. 근데 이제 You 회사 said the 분위기가 same word a 세하다 few 보니까 times there. I think 특정 팀원 간의 사이라거나 아니면 제가 그 팀원분을 the office being busy and competitive is fine, but I want the vibes to not feel off. 가기가 좀 이따금씩 무서워지더라고요. 그래도 최대한 I get scared when the vibes are off. 마주하려고 노력을 하고 있습니다. I get a sinking feeling in my stomach whenever vibes are off, so I 그러고 있죠. still try my best to face 네, this and solve things through 텍스트가 communication. 많은데, 네. I understand some may step away or feel disappointed by our limited development capacity and slower updates, 차네요. but even if you were to leave, we'll still be here, just as we are now, waiting for your return with the stories and content we've been cooking up. Like that old familiar hole in the wall you've always known and loved. 말씀드린 이유들 때문에 이 개발력이 부족해지는 점과 또 느린 업데이트로 I need some water. 당연히 이제 지치시고 실망하시고 잠시 떠나실 수 있으실 것 같아요. This is a lot of text, but let me drink some water again. I'm out of breath. I think due to the issues mentioned, 스타일의 취향이 나쁘지 않았지 같은 느낌으로 다시 한번 해볼까 하고 이제 다시 the 돌아와서 document cuts off there. 플레이를 할 때 그때만큼은 이제 그때 그곳 그 맛의 마음으로 그 전통 국밥집 같은 이 스토리랑 컨텐츠로 이렇게 맛있게 계속
고아내면서 만들어서 That water was sweet. I don't like that. 이게 번역이 어떻게 됐을지 I don't like when water. I don't like when water tastes off. 라멘집일까요? 국밥이면 Water tastes like water, not sugar. Ugh, okay. 미미 오이시 I think due to the issues mentioned above, you may feel disappointed and leave. I hope you can return the same original flavors that we've provided so far. 아무튼 네. We'll be sure to prepare a backlog of good stories for you to enjoy upon your return after a brief break. 이 퀄리티만큼은 재밌게 이 맛이지 하는 느낌이 날 수 있도록 I'll always do my weekly mirror dungeons. 되면 좋겠습니다. Nothing will stop me. 이 말이 좀 또 어떤 플레이어 분들이나 팬분들에게는 실망스러운 말일 것 같은 점이 또 마음이 좀 아프고 신경이 쓰이는데 네 그래도 실망하시고 떠나셨어도 다시 돌아오셨을 때만큼은 네 늘 거기에서 좀 게임을 만들고 있는 프로젝트 문의 모습을 보여드리고 싶어요. 네, 그 다음에 이제 약간의 이런 좀 진지한 이야기에 살짝 벗어나가지고 한번 뭐 웃기면서도 이제 또 당부를 드리고 I've never 싶어요. seen this image before. 일단은 뭐 무엇이냐 한다면은 네, 저는 이제 제 사진을 가지고 이렇게 재밌게 합성해 주시고 하는 거 좋거든요. To get away from the serious stuff, I want to share something funny. 온다이나이 이게 모만타이 이게 문제 없습니다. 근데 제 사진은 I don't mind you taking my photo and editing into places, but I would like to request that our users refrain from using or posting photographs of our employees. 게시하거나 이게 좀 That is completely reasonable. 좋겠습니다. 그 이유 중 하나가 이게 뭐냐면은 일단은 퇴사하신 분이 있을 That's 수가 because some 있어요. of them might no longer be 사진이 working 퇴사분들 here, 중에서. and because of it, 그리고 뭐 would 회사를 cause 다니시는 certain 분들 privacy concerns. 어떤 프라이버시적인 측면도 있을 수 있죠. 그런 면에서 그분께서 이제 그걸 문제 삼을 수가 있거든요. 그렇게 됐을 때 정도가 Please note that legal action may be taken if it gets out of control from the company for our employees, 또 법적인 조치를 or from an 취하실 수 individual level, 네, 그런 or our former 점들을 미리 employees. 방지하고 또 이게 유쾌하게 서로 놀면 좋으니까 제 사진으로는 네, 얼마든지 자유롭게 막 쓰셔도 돼요. 네, 얼마든지. 네, 저 이런 상장도 받았습니다. 네, 그리고 네, 엔젤라. 네, 이렇게 막 I heard Angela. 이런 분들은 사진 안 나오게끔 네 해주세요. 네. Why is he saying no to Angela? 그렇습니다. Oh, he's crossing out the other employee. 좀 무거우면서도 그래도 또 유쾌하게 좀 받아들여 주셨으면 좋겠어요. 네, 저는 He did cut them out as much as. 요거를 그리셨던 그 I even received some awards. 동환 씨도 이름은 언급하지만은 동환 씨의 사진이 언젠가 뭐 어쩌다가 나오게 되더라도 동환 씨는 그냥 실물로 guy that- but- 즐겨주시고 네, Drew. 그렇네요. 네. I mentioned his name, but the guy that drew this 무슨 Cyclops. 이야기를 하려고 했는데 잠시만요. 잠깐 제가 까먹어가지고. 맞아요. 네. 그리고 이제 Oh, 가장 최근 they took it out. 방송인데 They took that out of the document. 이전에 제가 약간 좀 말랐을 때가 있고 점점 이제 이게 커졌잖아요. 근데 다시 살짝 좀 빠지고 있거든요. 그래가지고 최신화된 거 있으면은 최신화된 걸로 써주시면 좋겠어요. 네. 그냥 이거는 뭐 I used to be thin. 말한다는 게 아니고 I got a bit fat recently, but I lost some weight. I prefer if you use the most 네, recent image. 그리고 이제 이번에 Recruitment time. What's this mean? 약간 채용 홍보가 있겠습니다. 네. SD 파트와 Looking to hire DPM SD sprite artists 파트에서의 채용이 있을 and 예정이고요. combat designers. Oh, they're hiring. 정확히는 이제 SD 파트에서도 이제 8장이라는 큰 게 지나갔다 보니까 이제 나가시는 분도 이제 또 각자의 또 그런 자아 실현과 또 무언가를 위해서 나가시는 분도 있을 수 있고 꿈을 가지고 나가시는 분도 있다 보니까 그 지금보다 엄청 드라마틱하게 늘리는 거 아니지만은 그래도 지금보다는 좀 더 늘어나는 방향으로 채용을 할 예정이에요. 그래서 약간의 No blanket wage system. 선택할 때의 장점 같은 Free PTO 문점을 usage as long as it doesn't interfere with work. 일단은 And high intensity 프로젝트는 work periods 비포가 exist. 임금제예요.
비포가 임금제고 Since a big 그리고 이제 project 연차 into 같은 8 is 것도 over, 알잘딱깔 maybe 쌤 people 알아서 leaving for 잘 막 personal 할 거면 센스 projects, 있게만 so we are 쓰면은 hoping to hire 마이너스 some 연차 more 바로 people. 허용하거든요. 근데 막 진짜 막 8장 업데이트 급하고 이럴 때는 당연히 좀 그렇겠지만은 막 정말 재밌는 게임 나오거나 아니면 진짜 신경 쓰이는 콘서트 같은 게 있을 때 그럴 때는 아 막 일이 손에 안 잡히겠잖아요. 뭐 저도 막 재밌는 게임 나오면 그러는데 그럴 때는 이제 팀장분과 조율해가지고 막 연차를 쓰고 싶다 하면은 연차 사용 횟수에 관계없이 최대한 사용해드리려고 하고 있고요. 대신에 이제 특정 시기에 업무 강도가 굉장히 높습니다. 야근 네 이런 게 많은데 네 그래도 다행히 지금 팀원분들은 이제 야근을 So 할 수 far, I'm 있는 만큼 seeing 추가 they are flexible, but there are times 네, where 해당 드리고 있고 there will be a lot 또 of work 그만큼 이제 땡겨서 and 일하는 lots of 만큼 나중에 overtime, 휴가도 드리고 있고 해요. 근데 진짜 특정 시기에 업무 강도가 높아서 네, 요 which I 스타일로 assume that 만드는 means 분들도 around 있고 Kanto 아니면은 releases and 휴가 stuff, 받아주시면 좋을 것 같아요. or big events. 네, 그 탄력 근무제를 쓰고 있고 인센티브 지급의 빈도가 좀 높습니다. 제가 돈 관리를 하고 제가 사장이다 보니까 네, 제 기분에 따라서 아 고생하신 것 같다 또 성적 잘 나온 것 같다 하면은 이제 막 슈슈슈슈 막 쏩니다. 네. 그리고 이제 요것도 이제 그 최근에 도입을 해가고 High 있는 건데 intensity 이제 workers. I'm glad that's on there 근속급수당 twice, just to 3만 like 원씩 tell you 이자로 there 근속급수를 there 해드리는 are 것도 있고 times where 여기 there will be a lot of work you need to do. 이제 내 집 마련의 꿈이 점차 이제 가까워진다라는 것도 있고 좀 더 회사가 넉넉해지거나 뭐 괜찮겠다 싶으면은 요 자체로 올라갈 수도 있겠죠. 네, 어쨌든 네 이런 소소한 뭐 그런 것들이 있다. 근데 이제 단점은 이제 저의 오더에 따라야 돼요. 이게 이제 프로젝트 문이 어떻게 보면은 창의적인 게임을 만들고 자유로운 게임을 만든다고 생각하실 수 Let's follow 있는데 my directions. Our goal is to make what I want to make. Project Moon is a place for my self-realization. 기본입니다. 그래서 알아주셔야 됩니다. It's one thing I love 이거는 about 이 Project Moon there, or at least Kim 김지훈의 Ji-hoon. He's very open. 자아 실현을 위한 공간이라는 점. 네. 그래서 뭔가 너무 에고가 강한 분은 오히려 이제 만들고 싶은 걸 못 만들거나 이제 제가 컷 해가지고 오히려 안 Oh, 맞을 these are 수 the 있거든요. cons. He said these are the cons. 그래서 제가 하고 싶어하는 거를 이제 그러니까 제가라는 거는 김지훈, 지훈 이 김지훈이 하고 싶은 거를 만들어 가면서 작업자분도 그 과정에서 만족과 그 재미를 느끼셔야지 그러려면 결국 취향 결이 맞아야 되거든요. 실력도 실력인데 이제 게임에 대한 이해랑 애정이 있어야지 결도 맞고 막 그런 빡센 그 야근의 파도에도 견딜 수 있는 네 AF 선장같이 네 그런 네 그렇죠 네 그리고 서로가 최대한 대화하면서 맞춰가는 분위기거든요. 진짜 서로 친구였어도 꼭 존댓말은 업무 중에 꼭 존댓말은 하도록 하고 있고 그래서 소통하는 거 자체에 대해서 좀 그러니까 소통을 잘하시는 거는 그러니까 못하시는 건 괜찮아요. 소통을 못하셔도 되는데 소통을 잘하고자 하려는 의지가 있으신 분, 네 소통력을 늘리고 싶고 또 그 소통 자체가 솔직하게 이제 또 이 이야기를 먼저 걸고 하는 그런 에너지를 가지신 분이면은 좋겠다까지가 이제 이 프로젝트문의 특징이면서 어필할 점이면서 단점이라고 할 수 있겠네요. 네. 그 다음에 잠시 좀 네 말을 많이 해가지고 잠깐 Merceau, 화장실 I 다녀오겠습니다. like this Merceau. I like it a lot. Wait, he just compared himself to Hob. Wait, is this the video? Video reveal? Next, I talk too much. I need to go to the toilet. Oh. Bye, Kim Jun. I'll be back soon.
currently sending my friend a wall of text for when he wakes up about everything that's happened so far. Um, uh, um, alright, I sent him a wall that is about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lines long. I type a lot. I type fast. I'm sorry that all probably came through the mic too. Oh my gosh, in parentheses it says go to the toilet. I need to go to the restroom, but he's back, so I'm not going to go to the restroom. Hello Kim Ji-hoon. 네, 돌아왔습니다. 네. 요 I 평소에 don't think I'm muted. 이제 오늘 Is 영상이 이제 딱 나올 it 타이밍이었죠. muted? Wait. 그래서 I 다들 보고 don't think I'm 계신가요? muted. 네, 오늘 Oh, hello. 딱 나올 Ooh, trailer. Wait. I 다들 보고 계신가요? Oh, hello. 컴퍼니. Oh yeah, sorry, I haven't. Ooh, Thumb Sinclair. No, sorry, I haven't been looking at chat because I've been looking at the translation document for this. Thumb Sinclair. No, sorry, I haven't been looking at chat because I've been looking at the translation document for this. No, sorry, I haven't been looking at chat because I've been looking at the translation document for this. I just realized if I have my stream unmuted, it goes through twice. Ooh. So. 전탄을 소모해서 참격을 가할 땐 휴미더에 든 씨가 모두를 날려버린다는 생각도 들지만 간혹 씨가 한다스보다 가치로운 상대를 만날 때도 있으니 아끼는 것이 더 가치 없는 일이지.
So they're not giving the ID Mong? Ooh, okay, that's interesting. 이 천퇴 성도의 I don't see Shin either. 다소 아쉽지만 날개 돋은 듯한 호랑이의 부여 소리를 내비칠 수 있으니 이 정도로 만족하지. Yeah, no Shin. Oh, nope, there's Shin. Never mind. Funny little yellow light behind him is Shin. Oh, Mong, maybe? Aw, no Mong. Okay. The fact that we have an ID that has Shin now is insane. Alright, what's the translation document saying? 멋있는 이제 싱클레어와 메르소의 엄지 인격이었습니다. 메르소는 보시다시피 이제 뇌행의 인격을 가지고 있죠. 그리고 많은 분들이 이제 그 기대하시는 그 필살기가 6코는 아니고 이제 5코인으로 나올 예정인 점을 좀 미리 말씀을 드려야지 좀 덜 실망. I think his mic is bugging out. 5코인이고 그 Yeah, his mic's bugging out. Uh-oh. 맞출 순 없겠지만은 그래도 호표탄과 메모표탄을 쓰는 그런 Sounds like my friend's mic. 탈환을 매놓은 캐릭터입니다. 그리고 이제 싱클레어 같은 경우는 이렇게 The menus for Sinclair Merceau has Lehung. 쓰면은 Special movement 종합이 anticipating. 좋을 서포팅으로 Anticipating or coming out as a 5-coin instead of a 6-coin. Aw, 5-coin skill instead of a 6. Dang. 그래서 방송 끝나고 나서 After the live stream, so I can actually go and analyze it to see if there's any burn and tremor. I did see tremor burst and AoE, so. And I assume burn. 네. And they're going to be they're going to have team synergy. Makes sense. That is 여기까지 봐주신 분들에게 not what the thumb is. The thumb is a mafia. 감사의 선물. And we get 1300 lunacy 9시 이후에 on the 26th. All users who came against. 광기 요 루나 씨를 Oh, we get that today. 교육을 드릴 Is that right now? Wait. 네, 그래서 이제 플레이어 분들 많이 이제 림버스 컴퍼니와 프로젝트 문을 7 a.m. So in an hour and a half, we get that. Ooh. 다시 한번 감사드린다는 말씀을 드리고 그러면서도 이제 뭔가 기대해 주시는 만큼의 막 속도나 이런 것들을 좀 내지 못하는 저의 모습에 대해서는 죄송하다고 또 말씀을 드려야 될 것 같아요. 그래도 It's almost over, thankfully. Even if there are mic issues. Okay, he did notice the mic issues. 지금까지 좀 보여드려 Thank you to the players. Limbus Company, Project Moon. Apologize for not being a. What did he? Being a. I apologize for not being able to meet expectations on development speeds. Okay, he's saying stuff from earlier again, which is fine. Anyways, I'm gonna go freak out about Queen of Hatred Dawn. Where was that? No, that's the Hitman Pong Pong stuff. That's the medley concert, which happens right before my birthday. Fergusonock, is this the Library of Ruin album, Fergusonock? Or is this the Library of Ruina one? Where is it? I just want to make sure if it is Dawn, because I don't want to be freaking out and telling my friend that it's Dawn. If it's not Dawn, here it is. Okay, that has to be Dawn. There's no way that's not Dawn.
Can I see the eagle gifts that they have? Yeah, wait, there's what eagle gift is that again? That's the same eagle gift that the other Dawn has. Let's see. I can probably exit full screen. Is it fine? Yeah, it's fine. Okay. Oh, it's off-centered. It's so bad. Oh no. Okay. Let me go grab the other Dawn ID. Turned on Quixote. Lobotomy Eagle Lantern Don Quixote. That is the same Ego gift. That is the Ego gift from Fragment of the Universe. I don't see the Void Dream Ego gift, but I assume it's because it got replaced by another one. Let me pull up Dawn, the Dawn image. Can I copy image and paste it into OBS? I have never messed with this before. Image 3, yep, image file. I can't. Okay, I have to download the image. I think a web sheet, a web, a web. I am tired. I've been awake for a long time. Okay. So you can't see my mouse, but the little I can just grow this. The two hearts right here, right next to the armband. That's the Fragment of the Universe ego gift. I can now get rid of this image. I don't need it on screen anymore. I'm probably gonna do that. Then let me. Oh, whoops. Pikmin background. Let me see if I can grow it. Okay. Yeah, that's the Fragment of the Universe eco gift again, right there. Okay. Yep. I am doing this in the most scuff way possible, like always. Okay. Well, I'm happy with the content of the live stream. Let me get back to let me hide Firefox. I like this Pikmin background. I downloaded it off of the shoot, what's it called? My Nintendo website. Anyways, back to this one. I'm still freaking out about everything shown. We didn't get a date for Bergsnock, so we don't know when it's happening. Oh, my ears, it's so much louder than the live stream. Okay. Here, let me go back to this again. Nope, not media source. That's background. Is that my back? No. Okay. Let me full screen this again. Make sure it's fine real quick. It is. Perfect. 버니 명령은 경청하고 있어요. 그저 감히 상급자와 눈이 맞지 않도록 시선을 아래로 둘 뿐. Is it already in 1080? It is. I don't have YouTube Premium. 밤에는 다른 조직에 대해 공부하곤 해요. 새로운 회사나 단체에 대해 연구하고 그들의 계급을 대략적이나마 측정하려 노력하죠. It is Salto and Capo, right? 공부하고 있- Does it say that at the beginning? Soldato and Thumb East Capo. Okay. Yeah. Very fun. The Sinclair ID was a jump scare. We did not expect the Sinclair ID. But we did expect, so, let me send my friend real quick.
He's gonna question why I put that in all caps tomorrow. Oh no. Did I spell right? Soldato? I did. Okay. 버스 컴퍼니 명령은 경청하고 있어요. 그저 감히 상급자와 눈이 맞지 않도록 시선을 아래로 둘 뿐. 밤에는 다른 조직에 대해 공부하곤 해요. 새로운 회사나 단체에 대해 연구하고 그들의 계급을 대략적이나마 측정하려 노력하죠. 그래야만 예의를 다하지 못하는 일을 줄일 수 있으니까요. 탄환 공급해드리겠습니다. 함부로 입을 놀리면 실수라도 신뢰를 범하는 법. 포표탄 하나가 이 최고급 시가 세계의 가치와 맞먹는다. 전탄을 소모해서 참격을 가할 땐 Okay, that's a fun little detail that they mention. Wait, what was it? Was it one round of? Let's see, a single bullet is worth the price of 3 cigars. 전탄을 There. 소모해서 참격을 가할 땐 휴미더에 든 씨가 모두를 날려버린다는 생각도 들지만 간혹 씨가 한다스보다 For context here, in the world of Limbus Company, 가치 없는 일이지. bullets are, or at least gunpowder bullets 사냥 are not allowed to be used in excess. 끓어오르는군. I think I remember. It's been a long time since I've looked at it, but bullets are expensive. Which is why we don't have a lot of gun IDs or a lot of characters that use guns in general. 줘야 한다는 점은 다소 아쉽지만 날개 돋은 듯한 호랑이의 부여 소리를 내비칠 수 있으니 이 정도로 만족하지. I am curious about what people are saying about the ID in the Discord servers, so I'm gonna go check that out and see what they're saying. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞아 Jiabayu, new ID, that was also shown off. 회수하지 않은 탄피는 기부다. Oh, okay, someone lightened up the Queen of Hatred ID, and yeah, that is Dawn. She has her stupid little hair thing. That's cool. Oh, 2 notifications. Project Moon. Yeah, Project Moon. They tried to brighten up the Honglu ID, and it's yeah, it didn't light up. um, Alan and Hanafudo showed up in Kanto 8. There's nothing stopping us from jumping the shark and fighting Hollow in Kanto 9. I don't know who Kalo is. I need to play Library of Runa. I'm glad other people are freaking out about the Merceau ID. Let's see, where was there it is. Yeah. I am excited for this ID. Because it's probably gonna be a Gia family ID, which means it'll have synergy with
Jichun-ish, and since it says there's probably going to be some other stuff with the Heisho pack, going to have synergy with the Giga IDs and the Heisho pack IDs, which will be insane. This will be so much more than Sancho. It's going to be wild. Also, the fact that I just now am realizing that we get I believe the 3 sinners who don't use their real names in a row. Or at least don't use the names people called them by in a row. We got Don, who was Sancho. We have Honglu, who is Jia Baoyu, and then now Ryoshu, who I don't know the name of. I think they're also one of the sinners that use a different name or nickname. Let me check Honglu real quick. It's in his trivia. Let's see. Otis is the other one, never mind. Anyways, I am going to head to bed. It is 5:41 in the morning. I have been awake for a long time. And I want to make sure I at least wake up before noon today. I might stream again tonight if I cannot sleep. But yeah, I'm gonna go ahead and go. Let me There we go. Didn't realize what scene I was on. Oh, I'm a little exhausted. Let me get the music on. Oh, I didn't. I almost closed Distortion Detective. I'm still reading that. Anyways, I will see y'all later. Goodbye.
Alright, let me just make sure chat works in here real quick, because I moved chat over to see if it would work in the other screen, but it doesn't seem to be working on the other screen, unfortunately. Oh, it's just not working in general. Uh-oh. Did I break chat? I think I might have broken chat with... Oh, I changed my name. That might have broken it. Um... Let me real quick. I'm gonna fix chat real quick, and then I'm gonna head to bed. Oh, there's something. Okay. Let me go to... Where is it? I can't believe I broke chat. I didn't think I'd be able to break chat, but here I am, breaking chat again. I want to go to this and this, I think. That's not it. Let me... dang it. Okay, wait. They locked me out of Stream Elements, that's why. Give me a second, I gotta log back in to fix it. There we are. I am live right now, that is correct. Streaming tools, overlays, let me go to this one. Copy URL, let me just check and make sure that it works. Properties, let me place the URL, and let's test it real quick with the letter A again. It's not popping up. Uh-oh. Or is it popping up and it's just not on screen? I'm a little confused what's happening here. I think I might have broken chat. Let me refresh it again. Dang it, how did I manage to break it again? I swear it was working earlier. There it is. Okay. Now let me make sure it works on this screen also. Oh, I don't have it on the screen. Oops. Let me... I want to say it's a browser capture? Browser, add existing chat. Yep, there we go. Alright. Chat should be fixed. Let me just write sleep time in it. Yeah, there it is. Okay. Chat's fixed. I will now be heading to bed. Good night, y'all.